Good evening to each and everyone out there. I hope you people are having a very great day. Yes, good evening. Yes, very good evening, everyone. First of all, welcome to our live series presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya here. How are you? I just wanted to know how you people are doing there. I know it's an end of a day. It's 6 in the evening. 6 മണിയായി. So anyway, നമ്മുടെ day തീർന്നിട്ടില്ല. It's not an end of a day. So I just wanted to know how you people are feeling right now. I hope your people are having a very great day out there. All right. Yes, I am just waiting so that the rest of our members can also join our session. Yes, good evening. Yes, very good evening, everyone. Yes, welcome to live series for IELTS presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya over here. All right. Yes, very good evening. Very good evening, everyone. I hope you people are doing good. How is your day? ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം. And what about your preparations? How is your preparation going on for your English proficiency test? You people are testing your English language proficiency. You people are preparing actually for the for a test which tests your English language proficiency. So how is it going? Yes, good evening, good evening, good evening. Yes, guys, I'm reading all your messages. No worries. Yes, very good evening. How are you? Sophie. Yes, very good evening, Sophie. Hi, hello. No worries, I'm reading your text, no worries. Mary, Suma. Yes, Suma, very good evening. All right, so let's Aji Chako. Yes, Aji, very good evening. It's all right, everyone. Yes, hi. Hi. Yes, hello. All right, guys. So how are you people doing? Okay. Yes, very good evening, Soli. Good evening, Akhil. Hello. Okay. So let's start our today's session. I hope you people can see the screen. Screen കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, and I'm quite audible as well. If you have any kind of technical issues, like if you're not able to see your screen or if you have any issues with our audio, please do let us know through our chat so that you people could everything that we are telling. നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. So just let me know if everything is okay. Yes, good evening everyone. Yes, I'm reading texts, no worry. I'm reading your texts. All right. So I hope people can screen the screen. So there is something that I have mentioned here. Yes, Manchu, Mary, Matthew. Very good evening, Manchu. And Beena Jobin. Yes, good evening. All right. Okay. So I have something on the screen that is nothing but the secret to succeed in IELTS speaking. So how to get succeed in IELTS speaking, whether it is an IELTS speaking or any kind of English proficiency test, how to succeed in such kind of speaking exam. And there is one and only method, that is learn to speak natural spoken English. So we don't need to make anything, നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ obviously we can succeed in any kind of speaking test, especially for English. All right, so the secret to succeed in IELTS speaking or any other speaking test, that is nothing but learn to speak natural spoken English.
Yes, Madonna, very good evening. Madonna, disappeared. Yes, Madonna, very good evening, everyone. No worries. I'm reading your texts. See, നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് ഇതാവണ്ട. I'm reading all your texts anyways. Okay, so the secret to success in IELTS speaking or any other speaking test, that is learn to speak natural spoken English. Okay, so with this, a positive note, let's start our today's session. So in today's session, what I have come up with, in the today's session, see, നമുക്ക് warm-up question. Any speaking test we'll be getting some kind of warm-up question. So in our previous, our 11th series, what we have done was we were discussing how to give a description when you are getting a question to describe a home. നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിനറിന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു warm-up question ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So in today's session also, I have come up with yet another warm-up question, that is nothing but describe your family or what's your family like. So what your family like? Okay, what's your family like? That will be fine. Okay. So yes, Danya, very good evening everyone. Yeah, right, good evening and welcome to the session. Okay, so the question for today is describe your family or what your family like. So how is your family? So if you're getting a question, tell me about your family. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുവാണ് for your English speaking ഒരു ടെസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, what all elements that we are supposed to add in order to make a proper description when we are getting a question like describe your family. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ. സോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'm so sorry, but what I'm planning for today is, see, I will be adding ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. സോ ഹൗ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചും കൂടി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നാലും ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, definitely use ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So one by one we are going to deal with how to describe your family or what's your family like എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഫ്രം യു പീപ്പിൾ ഇസ് വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങളുടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I can make the correction in the moment itself. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിലൂടെ we can make a proper description for this particular warm-up question. I hope you people are ready for this. Are you guys ready for this? നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് without wasting much time we can start our session. Yes, Jismi, very good evening Jismi, how are you? I hope you people are doing good. So are you people ready? Yes, all right, that's Danya. Yes. And be confident and by commenting on the session. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെന്തായിട്ട് നമ്മളും കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. അതുമാത്രമല്ല, see, you people are motivating others also to come forward and have a discussion. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ in order to get a proper concept clarity, കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ഫോർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ. തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് സംവെയർ എൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സജസ്റ്റിംഗ് യു പീപ്പിൾ ടു കോമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടീച്ചിങ് ഹിയർ get it to you people, reach to you people, and you people get a concept clarity. Okay, so yes, you people are ready. So we'll start our today's session, that is describe your family or what's your family like. But ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ വാട്ട്സ് യുവർ ഫാമിലി ലൈക്ക്. സോ എന്ത് എലമെൻ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് family size. So the very first topic that we can add
in our description regarding our family is we can talk about the family size. ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഫാമിലിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഐ കം ഫ്രം എ സ്മോൾ, ഓർ ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം എ ബിഗ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ബിഗ് ഫാമിലി. സോ നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഒരു ഫാമിലി ബിഗ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ചോസ് ഇസ് എന്താണ്, ഫാമിലിയുടെ സൈസ്. ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഐ കം ഫ്രം എ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. You people can talk about your respective family. Yes, Beena already opened her account. I have a nuclear family. I have a nuclear family, okay, with 4 members. All right. Yes, Seema, very good evening. Welcome to the session. Okay. So I come from a small or big family. So according to you, you people can choose either small or big. If you are, comes in middle, എന്ത് പോവാം, ഒരു മീഡിയം എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഒന്നെങ്കിൽ സ്മോൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബിഗ്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ മീഡിയം. സോ മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി, നമുക്കൊരു ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഫാമിലി സൈസിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഐ വാസ് ആൻ only child. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സിബ്ലിങ്സ്, നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ വാസ് ആൻ only child. ഞാൻ മാത്രമാണ്, എസ് എ ചൈൽഡ്, വി ആർ നോ മോർ എ ചൈൽഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് എ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഹിയർ. സോ ഐ വാസ് ആൻ only child, ഞാൻ ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ്. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ഇഫ് യു ഹാവ് സിബ്ലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം എന്നാണ്, ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് 2 siblings. സോ ഇൻ മൈ കേസ് ഐ ഡു ഹാവ് എ സിബ്ലിംഗ്, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ 2 ഇൻ നമ്പർ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇൻ മൈ കേസ് ഐ വിൽ ബി സെയിങ് ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് 2 siblings. ഞാൻ 2 സിബ്ലിങ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഐ വാസ് ആൻ only child, ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാം. സോ ഐ കം ഫ്രം എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി വിത്ത് 3 members. ഓൾ റൈറ്റ് ധന്യ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഐ ഹാവ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി. I come from a nuclear family, okay, with 3 members. Yes, obviously നമുക്ക് അങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ്. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് നമുക്ക് പോകാം. ഐ കം ഫ്രം എ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് ഫാമിലി. ഐ വാസ് എൻ only child. ഒരു കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ നമ്പർ പറയാം. സി, അപ്പോൾ എന്താണ്, ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ചോസ് വെൻ വി ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി, ഐ കം ഫ്രം എ മീഡിയം സൈസ് ഫാമിലി. ഓൾ റൈറ്റ് രാധിക, വെൽ ഡൺ. ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് 3 siblings. എക്സാക്ട്ലി, യെസ്, that is fine. So you do have 3 members. You people are 3 in number when it comes to children. Okay, that is very well then. So in the same way, you people also can talk about your respective family. Okay. പിന്നെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു വേർഡ് അവിടെ, ഒരു ഫ്രേസ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി. സോ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച്, സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, there was a lot of sibling rivalry in my family. ഇപ്പോൾ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഒത്തിരി സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പോകും, ഐ കം ഫ്രം എ, ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ സൈസ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോവാം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സിംഗിൾ ചൈൽഡ്, നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ only child എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ചൂസ്, ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് 2 siblings. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ യുവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സിബ്ലിങ്സ് നമ്പർ, ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ഒത്തിരി സിബ്ലിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ കുഞ്ഞി വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, there was a lot of sibling rivalry in my family. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സിബ്ലിങ്സ്, ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിന് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് there was a lot of sibling rivalry in my family. That is something that you people can add if you want to. So the very first point is family size. I come from a small or medium or big family. Then you can talk about the number of your siblings. എത്ര siblings ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാം.
എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫാമിലിയുടെ ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഫാമിലി ക്വൈറ്റ് സിമിലർ, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്പർ വേരിയേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എമംഗ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി അപ്പീലിംഗ് ആക്കാം, ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാക്കാം, യുണീക്ക് ആക്കാം. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് യുണീക്ക് ആൻഡ് അപ്പീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, കുറച്ചും കൂടി സ്വീകാര്യമായത്, നമുക്ക് നല്ലത് appealing to our eyes. And this painting was appealing to our eyes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമയേകുന്നതായിരുന്നു. സോ ദ സെയിം മീനിങ് ഇസ് appealing. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ appealing ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ യെസ്, ഐ ആം റീഡിങ് യുവർ comments and very well done. Well done, girls. You others can also do the same. I'm going through all your comments. I come from nuclear family with 3 members. Okay, I come from a nuclear family with 3 members, but Danya, you are supposed to make it in small letter members നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല. And Radhika, medium size family is, yes, you are absolutely fine. And Manju, I come from big family, I was one of 2 siblings. Yes, well done. Very well done, girls. So keep on working. I hope it is clear so far. So let's move on to the next element. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം. So first of all, we chose to spoke about family size. ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുണ്ടാവും. See, now I do have 2 options for you people. All right. My family has 5 family members. There are 5 of us in my family. So 2 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വേറൊന്നുമല്ല. രണ്ട് ആൾക്കാർ പറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. മൈ ഫാമിലി ഹാസ് 5 ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഐ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ റെഡ് കളർ ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആയതുകൊണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തുണ്ട്, can you please tell me what is the what is wrong with the very first statement? My family has 5 family members. So ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? യെസ്, നോട്ട് appealing. Okay, Manju, it's not appealing, it's appealing. Yes, Vincy. 2 family. I come from medium-sized family. I was one of 2 siblings. Exactly. That is fine. Danya, I live in a small 2-story house in Dubai. It is located in rural area. I share my house with my family. Yes. Okay, Danya. Okay, this is about our house. 2-story. There's a spell error over there, Danya. Spelling mistakes is Radhichone. House in Dubai. It is located in a rural area, not rural area. I share my house with my family. Yes, okay. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ഹൗസ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ട്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ അവർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ടോപ്പിക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് യു ആർ റിമെമ്പറിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു my family, I come from a medium-sized family. I was one of 3 siblings. Okay, Seema, well done. That is the correct sentence. Yes, Vincy, my family consists of 5 members. So when it comes to consist, you have to go for V1S form, that is consist. Or S കൂടെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്, ബാക്കി ഓക്കെയാണ്. Okay. Yes, exactly. So Rincy was talking about this particular statement. My family has 5 family members. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അത് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, 2 ഫാമിലി ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുത്തുണ്ട്. കാര്യമില്ല. വി ഡു ഹാവ് other ways to talk about this particular topic. Yes, to use family 2 times. Exactly, Liba. That is the correction. So there are 5 of us in my family. So അത് നമുക്ക് എന്താണ്, that can be a right usage. There are 5 of us in my family. So you people can replace the number 5 with the family members of yours. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് my family include 5 members. My family includes 5 members. My family consists of 5 members. My family includes 5 members. There should be an S
Not include. Includes will be the right usage, Manju. Okay. So there are 5 of us in my family. So nammala family la etra aalikkarunde? 5 of us. So that can be a right usage. So I hope it is clear. So the only point that we have discussed so far is family size. I come from a small or big family. I was an only child. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ നമ്പർ പറയാം. അപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ചൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഞാൻ ആ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ മോർ ഇലാബറേറ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? there was a lot of sibling rivalry in my family. That is quite natural when we are kids, right? കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഓരോന്നൊക്കെ വടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. That's quite natural. Okay, all right. Yes, girls. Eva, my family yes, perfect. That's a perfect one. Yes, and my family includes 5 members. Yes, that is also fine. My family includes, yes. Well done, girls. That is absolutely correct. Okay, so here, നമ്മൾ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്യൂ ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെരി ക്ലോസ് ഫാമിലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. സോ അവർ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഈ പേരൻസ് ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ. പാരൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫാമിലി, അത്രയും ചെറിയ ഒരു നാനോ ഫാമിലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി. സോ മൈക്ക്, ഐ ഡു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ വേർഡ്സ് ടു റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ന്യൂക്ലിയർ? സോ ന്യൂക്ലിയർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് എ repetition in our presentation. Presentationil repetition ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So nuclear family എന്ന് പറയുമ്പോൾ can you please suggest a replacement for that particular word nucleus? So do you have any idea? Nuclear familyനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയായിരിക്കും? That is something related to extended family. Extended familyയുടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. I'm giving you clues, hints, so that you people can come up with your ideas. Let me see who is going to make it clear and who is going to make it in the comment section. ആർക്കായി ഒരു ഐഡിയ ആദ്യം കിട്ടുകയാണോ ഞാനൊന്ന് let me also see. Okay, so nuclear family. So my question is, what word can be used instead of that word nuclear? Small, okay, small family. That can be joint family. No, joint family is not a nuclear family. Elementary family, okay, elementary family. Compact, okay, Medun, compact family. Small family, yes, maybe. Compact, elementary, joint families. Joint won't be any usage because joint is intended family. Oh, okay, Madonna. Okay, extended family കണ്ടുകൊണ്ട് പോയതാണോ intended എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ? But intended family, no. Small family, singular family, yes. I really like the way that you people are coming up with, everyone is coming up with different things, right? So നമുക്ക് ഒരു blended family. ബ്ലെൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നല്ലതായിട്ട് ജെല്ലായിട്ട് ജീവിക്കണം, ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയാം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ബ്ലെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. നല്ലതായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി, ജോയിൻ്റായി, നല്ല ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട്, നല്ല തുറമയോട് കൂടിയ elementary family. So Anchu Chorian is going for elementary family. Unextended, okay. Vinci is just going with extends and you made it unextended. Single, Jomed, yes, okay. I really like the way that you people are coming up with different things. You see, this is what we call brainstorming. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലയോ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയാം. This is nothing but brain storming. ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നല്ല കാറയായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചു to come up with something. So this is what you need to cultivate to crack these kind of examination. ഇതുപോലത്തെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയാം? ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹോൾ നെസസറി ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ദേ ഗോണ ആസ്ക് ഇൻ അവർ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഫെമിലിയർ ഫോർ us and we can't even predict the question as well. See അല്ലേ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന cousin spelling, yes, what happened? Okay, yeah, spelling, yes. Yeah, thank you for, it's you, thank you Manju to making me notice
in that particular point. Okay, yeah, thank you so much, Ray. Okay, so അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം എന്ന് ഓരോ നിർബന്ധമില്ല. വി കാൻറ്റ് ഈവൻ നോ വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഗോണ ആസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ നെസസറി. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ്. ആൻസർ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം. നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് സ്റ്റോം ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ്, ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു പീപ്പിൾ എക്സാക്ട്ലി ഡിഡ് റൈറ്റ് നൗ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ വേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ ഡൺ. കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി, എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഫാമിലി, ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡാണ് ഇമ്മീഡിയേറ്റ് ഫാമിലി. സോ ഇമ്മീഡിയേറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ് അല്ല, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിക്ക് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. ഓക്കെ, അവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും, അങ്കിൾസ്, ആൻഡ്സ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. യൂസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിച്ചു. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സൈസ്, അബൌട്ട് അവർ സിബ്ലിങ്സ് ആൻഡ് ദർ നേച്ചർ, ആൻഡ് ദെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ അവർ family, and we give a small description. Nuclear family or extended family, these are the terms that you can make while giving a demonstration regarding your conjugal family. Okay, conjugal family. Okay, Jamie. All right. And when it comes to this extended family part, this is nothing but grandparents. If it is consist of grandparents, uncles, aunts, അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ എന്തോന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. What we can tell them, we can call them as an extended family members. Okay, I hope it is clear. Let's move on to the next set of information that we are supposed to add. That is, we can talk about our siblings. നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. സോ സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ, സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച്, വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ടെൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത്? ഓക്കെ, യെസ്, സിബ്ലിങ്സ്. സോ നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ പേരൻസിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ്. ഒബ്വിയസ്ലി സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ മൈ സിസ്റ്റർ, ഐ ഡു ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈറ്റ് വിത്ത് മീ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് ഹെർ എവ്രിവെയർ. സോ സിബ്ലിങ്സ്. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സിബ്ലിങ്സ്. സോ സിബ്ലിങ്സിനെ പറയുമ്പോൾ, സോ നമുക്ക് എത്ര സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി എത്ര സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, എക്സാക്ട്ലി ജിൻസി, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബ്ലഡിൽ വരുന്ന ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ, അവരെന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സിബ്ലിങ്സ് പറയാൻ പറ്റും. സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് that came to your mind. Very well done. Keep on coming up with ideas. Conjugal family, yes, that is true, Jemmy. Conjugal family means ഫാമിലി ത്രൂ മാരേജ്, മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസിൽ വരത്തില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, കോൺജുഗൽ ഫാമിലി പറയാം. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മീഡിയം, ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത റിലേഷൻ ഉള്ളത്, അതിന് ഒരു എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഐ ഹാവ് 2 elder brothers. യെസ്, വെൽ ഡൺ. സീമ ഹാസ് 2 elder brothers. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ബ്ലഡ് ബോൺ റിലേഷൻഷിപ്പ്, എക്സാക്ട്ലി, റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ബോൺ ത്രൂ യുവർ ബ്ലഡ്, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിബ്ലിങ്സ്, എക്സാക്ട്ലി.
ഓക്കെ, സോ സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് എന്താണ് സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ്. ഐ ഹാവ് വൺ യങ്ങർ ബ്രദർ. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം പറയുക? അവർ യു ഹാവ് വൺ യങ്ങർ ബ്രദർ, ഓർ യു ഹാവ് എൽഡർ ബ്രദർ, ഓർ സിസ്റ്റർ, ഓർ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു പീസ് ഇൻ എ പോഡ്. ടു പീസ് ഇൻ എ പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോഡിൽ 2 പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സിമിലർ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഐ ഹാവ് വൺ സിസ്റ്റർ, ഐ ഹാവ് വൺ എൽഡർ സിസ്റ്റർ എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം? മൈ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഐ ആർ 2 പീസ് ഇൻ എ പോഡ്. ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും എങ്ങനെയാണ്? 2 പീസ് ഇൻ എ പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ക്വയറ്റ് സിമിലർ. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസാണ് ടു പീസ് ഇൻ എ പോഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ കൂട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പറയാണ് മൈ ഫാമിലി ഇസ് എ സ്മോൾ വൺ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് 3 സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് മൈ സിബ്ലിങ്സ് ആൻഡ് myself are like peas in a pod, 3 peas in a pod or 2 peas in a pod. Alright, so അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ എന്താ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഒരു പോഡിൽ 2 പീസ് പോലെ, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ക്വയറ്റ് സിമിലർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, വി വിൽ സൗണ്ട് മോർ ലൈക്ക് എ നാച്ചുറൽ സ്പീക്കർ. ഒരു നാച്ചുറൽ നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിനെ പോലെ നമ്മൾ സൗണ്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് അവർ സ്കോറിംഗ്. All right, yes, Bindu ma'am is here. Good evening and thank you so much for being here. All right, let's move on to the നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. Then what about differences? If you're having differences, ചില സിബ്ലിങ്സ് എന്തായിരിക്കും? എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരാൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഒരാൾ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരാൾ പീസ് ലവിങ്, ഒരാൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സോഷ്യലൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിബ്ലിങ് നേച്ചറാണുള്ളെങ്കിൽ ഐ ആം സെക്കൻഡ് ഓഫ് മൈ 4 സിബ്ലിങ്. My second brother and I are like chalk and cheese. Exactly. So my brother and I are like chalk and cheese. So chalk and cheese എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? They are quite different things, right? ഒരു 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനിടയ്ക്ക് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ചോക്ക് ആൻഡ് ചീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? മൈ സിസ്റ്റർ, എൻ്റെ കേസിൽ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഐ ആർ ലൈക്ക് ചോക്ക് ആൻഡ് ചീസ്. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചോക്ക് ആൻഡ് ചീസ് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇനി ഈ ഒരു സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ക് ആൻഡ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രേസ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് സീ ഐ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? വി ഹാവ് ഡിഫറൻസ്. പിന്നെന്താണ്? വി ഹാവ് അവർ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റിയും ഉണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസസും ഉണ്ട്. വി ഹാവ് അവർ ഡിഫറൻസസ്. നമുക്ക് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് പറയാം. പിന്നെ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വി സംടൈംസ് ഫോൾ ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് അവർ റിലേഷൻ വിത്ത് അവർ സിബ്ലിങ്സ്. നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വേർഡ്സൊക്കെ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. But this will make our presentation more appealing. Okay, so I know you people are listening to it, but why you people are not commenting? I want you people to use the same phrases and make it in the comment section so that I can check and correct whether it is right or not, and that will give you a concept clarity. This is what we were discussing, right? Yes, I have one sibling. My sister and I are 2 peas in a pod. Exactly the same thing for me as well, Manju. I also have one sister and we are like not 2 peas. We sometimes fall out and then we make up. Okay,
So chalk and cheese, they are like different. We don't always see eye to eye. We have our ups and downs. We have our differences. We sometimes fall out and then we make up. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. This is okay. This will be the right option in my case. Okay. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാമിലിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഫാമിലി സൈസിനകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഗേവ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് അവർ സിബ്ലിംഗ് ബോണ്ടിങ്. സിബ്ലിംഗ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തു, റൈറ്റ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൗ ടു ഷോ ദി ബോണ്ടിങ്. സോ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ടിങ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം, ഹൗ ടു ഷോ യുവർ ബോണ്ടിങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഐ ഹാവ് വൺ സിബ്ലിംഗ്, മൈ ബ്രദർ, and I are two peas in a pod. Yes, I'm glad to hear that as well, and that is a right statement as well, Liba. Very well done. So the next thing is how to show the bonding. So നമ്മുടെ bonding, family members, how good we are, how much we are bonded with our family members എന്നുള്ള കാര്യം, how to show the bonding. My brothers and I are chalk and cheese. Yes, Seema, okay, I can understand that because I do have cousins. Myself and my cousin are like chalk and cheese. Okay. How to show the bonding. Now we are going to talk about the next element, that is how to show the bonding. So നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് വി ആർ എ ക്ലോസ് ഫാമിലി. നമ്മളെന്താണ്, ഒരു ക്ലോസ് ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫാമിലിയാണുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് എന്താണ്, ടൈറ്റ്ലി നെറ്റ്. ക്ലോസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് അതിന് തന്നെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു യൂസേജാണ് ടൈറ്റ്ലി നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വി ആർ ടൈറ്റ്ലി നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ്, ടൈറ്റ്ലി നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ വേസ് ഓൾസോ വേർ you can express your bonding with your family. That is, we are a close family, we are a tightly knitted family. My family is everything, I love them to bits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാൻ അവരുടെ ഓരോ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരെ എനിക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. And my family means the world to me. Okay, that is another way to show your bonding with your family. I have one sister, she is very helping, and we have our ups and downs. Upsum undavum, downsum undavum. That should be in plural. Okay, Danya? That if you are making it downs, then that will make a perfect sentence. Okay? My family like a tightly knitted one. Okay. My family is a tightly knitted. My family is tightly knitted. Tightly knit. Knit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. I hope you are familiar with the word called knitting. നിറ്റിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തുന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ blood is thicker than water. Okay, Midhu, that is something that we can talk about our family. Blood is thicker than water, definitely. Yes, so അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, blood is thicker than water, just like, and the same goes in my case as well. I am very close to my family members. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു I am take after my mother. I am take after my mother. Okay, we are a close family, tightly knit. My family is everything. I love them to bits. My family means the world to me. Okay. All right. So the next aspect is, if you are a parent, you can talk about your children. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഫാമിലിയുടെ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Then we talk about our family bonding. And if you are a parent, let's talk about your children. Childrenനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. അവരെന്താണ്, ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. ദേ ആർ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ കുട്ടികളെ എന്താണ് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാണ്, ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് യു പീപ്പിൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, സ്പൂൺ ഫീഡിങ്, സ്പോയിൽഡ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, I am teaching my children. I am teaching my children to learn to become an individual. ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ദം. സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളെല്ലാം അതേലെ പഠിയിട്ട് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്.
Okay, and since we talk about our children, the next part is how to talk about your parents. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് okay, how to talk about your parents. So I look like my father. So if you are an exact replica of your father, you can tell that I look like my father, or I look like my mother. I have tightly knitted family. Exactly, Bina. That is an absolutely right statement. I have tightly knitted family. I am take after. I am take after. I am take after. Not I am take after. I take after my mother. That will be the right usage. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചിൽഡ്രനിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എങ്ങനെ പറയാം, I tried not to be overprotective. I tried not to spoon feed my child. I tried not to spoil my kids. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, I try not to be എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I try not to be. I try not to be overprotective. Exact. Pampered. Overprotective means pampered. Yes, exactly. So I try not to be overprotective. And nammalku avada parayam, otherwise I avoid I tried not to spoon feed my children. Not to spoon feed my children. I try not to spoil my kids. I try not to spoil my kids. But I try not to be overprotective. I try not to spoon feed my kid. I try not to spoil my kid. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, how to talk about your parents എന്നുള്ള കാര്യം. So I look like my father, or I look like my mother. So if you are an exact replica of your parents, നമുക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം, I look like my father പറയാം, I look like my mother പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ യൂസേജ് ആണ്. ആൻഡ് അത് ആ ഒരു സെയിം I try not to spoil my kid. Yes, Chitra, that is absolutely fine. Yes, that is the right usage. Okay, very well done. Chitra Sridhar. Okay, Chitra. Okay, and the next one is spitting image. Spitting image എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ എക്സാക്ട് റിപ്ലിക്ക. നമ്മൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് റിപ്ലിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, സ്പിറ്റിംഗ് ഇമേജ് എന്ന് പറയാം. സോ ഹൗ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം, ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ, ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് മൈ മദർ, ഐ എം എ സ്പിറ്റിംഗ് ഇമേജ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ, ഐ എം എ സ്പിറ്റിംഗ് ഇമേജ് ഓഫ് മൈ മദർ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഫാദറിനെ പോലെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെ പോലെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു യൂസേജിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്പിറ്റിംഗ് ഇമേജ് എന്നൊരു യൂസേജ്. ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ. I am not take after, I am വരില്ല, I take after my mother, or otherwise I take after my father എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവിടെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. I take after, yes, I am a replica of my parent. I am a replica of my father. That is also is fine. So ആ replica എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ഐ വുഡ് സേ സ്പിറ്റിംഗ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സാക്ട് റിപ്ലിക്ക. ആൻഡ് ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, നമ്മൾ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പാരൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദം, നമ്മൾ അവരെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ എക്സാക്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മൈ പാരൻസ് ബ്രോട്ട് me up with good values. എൻ്റെ പാരൻസ് എന്താണ്, my daughter is spitting image of my daughter is a spitting image of my husband. Okay, Dhanya, that's very good. That's correct. That's grammatically correct. And are you worried about that? Okay. Good evening. Yes, Surya, very good evening. All right. So, and then the നമുക്ക് പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. My parents brought me up with good values. All right. So, these are the things that we have mentioned. These are the different elements that we have mentioned when it comes to give a description regarding your family. So, just quickly see what all things that we have discussed so far. We started out with
The question that is describe your family or what's your family like. And the next thing was about your family size, right? So that's about your family size. We mentioned about our family size, whether it is a small one or a big one എന്നുള്ള കാര്യം. Then നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയാണോ നമ്മളെ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച്, if you are a single child you can go for that one, or otherwise if you have other siblings you can mention for their number. അപ്പോൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു extra information, that is sibling rivalry എന്നുള്ള കാര്യം. There was a lot of sibling rivalry in my family. Yes, Seema, you gave me a full length description and I really appreciate it. Because when we are doing like this, that will get registered in your mind. I come from a medium family. I was one of 3 siblings. My brothers and I are chalk and cheese. I are like chalk and cheese. My brothers and I are like chalk and cheese. We are a close family. I look like my father. Or I take after my father, or I am a spitting image of my father. My parents brought me up with good values. Very well done. I really appreciate it. Okay. And family size, that is something that we have mentioned. And about the sibling rivalry, then we talk about the members. So first the wrong ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടു, and you people itself identified it, so well done for that. Then we mentioned about the family, ഒരു full length അവരെ കുറിച്ച് nuclear, we can either go for nuclear family option or an extended family option. Okay. And nuclear familyക്ക് പറയാവുന്ന വേറൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, immediate family. Okay. And then moving on with the siblingsനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ നേച്ചറെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് 2 peas in a pod. My sister and I are 2 peas in a pod എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. On the other hand, if you are having a quite different nature with your siblings, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ പറയുന്ന different uses. Chalk and cheese, we don't always see eye to eye. We have our ups and downs. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല പാച്ചപ്പ് വർക്കും ഉണ്ടാവും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വരയ്ക്കും ഉണ്ടാവും. And we have our differences. We sometimes fall out and then we make out. This is another description. നമുക്ക് ഡിഫറൻസസ് കാണിക്കാനാണ് വേണ്ടി. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, സോ ഫാമിലിയുടെ സൈസായി വി ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൂ ഓൾ ആർ ദെയർ. ദെൻ വി specifically mentioned about our sibling, and we give a description about our relation with our sibling. Then we are going to talk about our overall bonding, how to show the bonding among your family members. So we are a close family, we are a tightly knitted family. My family is everything. I love them to bits. My family means the world to me. These are the different ways നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ചിൽഡ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ I try not to be overprotective. I try not to spoon feed my kid. I try not to spoil my child. അപ്പോൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ പാരൻസ്. സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ പാരൻസ്, I look like my father. In my case, I can tell that I look like my father. I'm a spitting image of my father, and I take after my father. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പാരൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിക്കാം. And we can wind up the entire session by mentioning what my parents brought me up with good values. Alright, so that's all for today, guys. I hope you people got an idea. So I am the spitting image of my mother. Whenever I go out with her, people are confused. Okay, Bina, that is something very interesting, and I'm pretty sure you are happy that you are a spitting image of your mother, and congratulations as well. And when you start a sentence, you people are supposed to start this with an A. I know speedilla some type ചെയ്യണ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്, but still as എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ A എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, I എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം, and there should be a space between I and am. Okay, all right, girls. So that's all for today. I hope it is an interesting session. I hope this will be useful for you people at some point. നിങ്ങളുടെ ഒരു session ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും, or in any other part when you go for your job interview or anything, this will be a useful session for you people. So that's all for today. This is Aishwarya signing off from Tiju's Academy. All right, everyone. Yes, thank you so much, everyone. Yes, thank you, Madonna. Thank you, Jismi. Thank you, Madonna.